Voin hi November ni som pathum hania Rainbow Mizo Channel thir tu zong zong te voin hun lim taka mangturin du sakna kan hlana chu US election thuthar hi lotar lang le thuak thokila athome nimin November ni som pathni khan US Eastern Time Zone tlailam dar thum le minute somnga paret khan Trump supporter le Republican Party tana thulo mamtak mai awma Hethu hi Deepest Times in 2020 US presidential election result update tharber anron tarlan ania thalaka kanmu hi an update tharber chu ani thalak hi hanen wangila rongsen ho hi Republican chakna state ania rongpol ho hi Democrat ho chakna state ani tichuan agre ho jong hi vote la chhiar zolona timaila final vote an la punjar lona state ania tichuan patla bugnalem omna ho hi Republican Party in lawsuit an file na state te ania envelope thaklai lem niom tak omna hi tuna vote recount an nei mek na mun ani hetia hanen mai hi chuan Republican Party chakna state hi atamin asen thup mai sia engwangin nge han chaksi lo ti hi private lama zona kandon fautrin ania asen hi tamthup ma se electoral vote an nei tamlo tlang puilom ani ma se Democrat hian tuntrum inthana hian electoral vote tamna ki state hova chakna an chang zurzur mai nin US mainstream media te chuan an tar langa tunthleng point chu tiang chuan tarlan alan reng tho ani hetiang tekrepa inthan result bor churnoi mai hi fir fiak hoin anti boy ho le musulman ram boy ho tilawa chuan khovela hian athleng aizen jan lowa US angat phei chuan tuntrum election tuka media in vote antarlan in anlona sathi ala omngai lovin arin omani tichuan Deepest Times in antarlan dan hi lobi chiang le deu taila vote chhernon mekna state hi panni awma chungta chu Wisconsin state Electoral College vote som omnale Georgia State Electoral College vote som paruk omnate hi ania vote hi chirmek zel alania tunge chakjok don hriat alanilo mase Deepest Times hian antarlan dan hian tuna vote anmu dan anepdet tharbera hian Joe Biden hian chakjok tura media ten an project to na mun state thren khata nena changlavin achan niin alanga hewang hian avot musa anga tarlan hi atlan hiama Donald Trump hi aron sang chowe thung niin a hriat bok ani tichuan heng lawsuit an file na mun state danga hian vote chhiar that ani vek mel ta bok ani hewang hian US mainstream media ten winner tura an lo ngaina state thren khata tangin Joe Biden appoint hi pai ani toa Republican lam hian an la bei chodon chau mai boxia Joe Biden hi an hena chana wangin former president Obama chuan choi moina medal te alo hlan to boxia an chakle silo chuan a zialo hledonin a hriat tran ani vote an hudan hi lo thlir thok taila kan muang hian Deepest Times chuan Donald Trump hian electoral vote zan hi somthum panhi muin ma a hruai to nin antar langa Joe Biden chuan zanhi somni pasari muin electoral vote mutlem zo kangin tarlan ania hei hi an result diktak tundin huna chuan ani Voice of America nen kan khai khindona kan zawaya kan fiatlan joknan muangle chiang zokin soi hantum donila Voice of America hian ama an update kha angain anla da zui zela mase Deepest Times hian lawsuit an file na hmuna te hian vote recount vek ani dona wangin a vote muhi an pai thanghal thunga tichuan heng Nevada electoral vote paruk omnate Arizona state vote som pakhat omnate Wisconsin electoral vote som omnate Michigan vote som paruk omnate Georgia state electoral vote som paruk omnatele
Pennsylvania electoral vote somni omnata hi an vain state paruk ania heng state paruk zinga hian lawsuit lati fellona state in thutluk na alasiam mumal lona awma mase attorney general thuchua khichu anjom vek thau chu angai don ani tichuan lobel vezel chinula achiang le zwalang tuna chiangsa tozinga Voice of America hian Wisconsin vote an chia thatmek na mun hi US President Biden winner tura an project tona ani wangin Joe Biden appoina hian Wisconsin state electoral vote som hi an lobel toa tichuan heibaka hian vote recount tran maina tur mun Michigan state po Biden chaktura an project tona mun ani wangin Joe Biden appoina hian Michigan state electoral vote som paruk an lobel tel to bok ani heibaka hian vote share that ngai angai na mun Pennsylvania state po Biden chaktura ngai ani toa point khat po tlinglovin in haima se 99% ponjar ani to wangin Voice of America hian Pennsylvania electoral vote somni hi Joe Biden appoina an lobel man to bok tichuan Nevada state hi Biden achakna tura rin ania US President winner tura an project tona mun ania Nevada electoral vote paruk chu Voice of America hian Joe Biden appoina an lobel to bok ani mase heng state palia hian Republican ten lawsuit an file hi a hlotlinga vote recount vek ani dona wangin an point musa hi US media tamtakin pairi lo mase the Post Times chuan vote share that dan mila vote pek turin an paita heng state palia electoral vote omzathi electoral vote somnga panhilai ania tichuan Voice of America in election result an tarlan hi loen taila Joe Biden hian electoral vote zani somsari pakua muin US President niturin nena achang toang ania kan soifo toangin electoral vote zani somsari hi nena changtura an mamozat kha ani tichuan Republican lam candidate Donald Trump hian vote zani som pasari amhumeka chaklo jok anga ngai thaichu ani tichuan the Post Times in an update thar hi lowen le taila vote shirnon ani dona wangin Joe Biden appoint belkhom electoral vote zani somsari pakua atang hian heng state vote an shirnon na tur chiang tole an shirnon mek na state panga electoral college vote belkhom somnga panni an paithan sakta abulatranga update that ani don tina ania tichuan pai ani nu hian Joe Biden hian electoral college votes zani somni pasari chia amuta president elect atana US media tamzokin an ponchu aphak tolo tina anitani ti hian tuna Joe Biden din mun diktak chu kanhre thiam thaitura ngai phot taila engwangin nge Donald Trump hi Voice of America hian electoral vote zani som pasari an mutir lain the Post Times hian zani somtum panni an pekna chanti hi zona lom le chu ania hei hi achan chu North Carolina state result hi anita ani North Carolina state result hi update tharbera 50% in Republican Party candidate Donald Trump hian ma ahroi meka Democrat Party candidate Joe Biden hian 48.7% amuve mek boka anin thauna hi alasanga 98% chuang vote hi chherzo tole puanzar anitoa Joe Biden hian Trump le peltur hian vote singsari sangthum zani somli pali lai amu alangaya Biden hian phak theitolo turangai ania tichuan North Carolina state electoral vote omzat sompanga hi Donald Trump poina beltel ania tichuan Donald Trump hian tundin hmuna hian US pumpuya mahruai tu ni na achang ta joka electoral vote zanhi somthum pahni ahmutamek ani hetilai hian US mainstream media ten vote anmudan antarlan hi ainang lo tanuai maya Voice of America le CNN hian antarlan dan ainanga
hei hi an la ti danglam lo chan hi result thar ti hian an ngak don ni in puan ania Fox News hian Joe Biden hi an pe sanglor bik lea Joe Biden hian zanhi som kuwa Donald Trump hian zanhi som pasari angin antar lang ta zela ma se tundin muna US media zinga antarlan zinga adigle update tharber chu di pots times in antarlan dan screena kantarlan hi anitani hei hi tuna andin mun ania state dang lawsuit an file na zinga mi Arizona state hi vote an cheer thadon empty an la chian lo na chan hi Joe Biden hian ma a hruai mek na state ania 49.4% muin ma hruaya Donald Trump hian 49.1% muin a mutlem khrata an mu hi inzat ang tuk deuh tho ani Donald Trump hian phak turin vote singkhat sangkhat zanga somthum pasari chau amamoa 99% vel vote chherzo to ania tuna chher that ngal ani lo chan hi US election danangin vote chher thathi Republican Party hian unclaim chuan remti saka chher that ngai ngai na mun tur ania Trump hian alo phak thaibok chuwangin hashtag bika hi chuan vote chher chunzom aniria Donald Trump hian phak man talo ani point Republican Party dudanin vote hi chhernon le tura ngai sa ania tin anin ro chuan kumsang hi som paruka khan Arizona state a hian Trump hian Hillary Clinton laka khan 49.3% muin nena alo chan tona ani wangin vote chher that ngai lovin anin ro chuan Trump hi chakapuan ani don bok ani hei hi US election kalpuidan kalphungpa ngai ania Arizona state vote hi Fox News chuan Biden a vota anlo beltel toa mase CNN le Voice of America lam hian anla bel velo thung di pots times chuan vote an muzat achian ri taklo awangin an belsa an paithung bok Arizona state a hian electoral college vote som pakhat awmani ti chuan tuna thutluk na lasiam fellow Georgia state po hi Arizona state ang thau hi andin mun ania Arizona anin thlauna ang chin anin thlau boka vote share to zat po 99% ve thau ania Joe Biden in 49.5% muin Trump hian 49.2% ania 1% tinglovin anin naina mun ve thau ani Arizona state ang thau hian kumsang hi som paruk khan Donald Trump hian Georgia state a hian nena alo chang toa anin ro chuan Trump hi chakapuan tur ania Trump hian phak man lo point Republican lam hian trul anti chuan danangin chhernon le turin an phut thaibok ani tikhan Republican Party in lawsuit an file na state din mun kan han thirbing deu ania lawsuit an file na state tamjok hi chu Joe Biden an nena achan na state ani wangin a mu to sa hi li thakri anianga vote an chher thathuna update aron om chholenga abulatangin heng state a hian Trump le Biden hi anin chho thale don tina ania tundin huna hi chuan Joe Biden le Donald Trump te vote mu hi chhernon le ani don wangin Joe Biden a point hi paithak then ania Trump hi mahroi tu jok ani vele remake ani Depots Times hi Mizoram lama kanla melkhriat vaklo mai thaya US Manhattan New York khopuya base nei nin kumsom ni anlo service to ani international multilanguage newspaper ania ram somthum panga an service China ramairo India national media uyon angdewin China in a block zinga khan atelve ani ole tuntumatan chuan dutok phot ila chanchin thar danglen dam takin kanin tongle thau don nia